exportations agricoles africaines. Il y a des contraintes qu'il faut lever. Donc, en termes de perspective, je pense que le premier axe doit être mis sur la politique agricole. Le second axe, c'est soutenir les processus de transformation. Ici, entre parenthèses, je rappelle une anecdote. Dans les années 2000, le président Abdoulaye Wade du Sénégal avait voulu nommer une femme qui était représentative politiquement dans le Bawol, qui s'appelle Aïda Mbodj, donc une femme politique influente. Donc, pour la récompenser, le président Wade a proposé un ministère de la transformation. La dame a boudé parce que pour elle, transformation, c'est un domaine insignifiant, ce n'est pas valorisant. Alors qu'effectivement, le président Wade, étant un économiste et ayant perçu les enjeux, avait misé sur la capacité de l'État à investir dans la transformation. Parce qu'à 300 km de Dakar, les fruits et légumes qui sont produits pourrissent avant d'arriver à Dakar où se trouvent les marchés, etc. Donc cet enjeu-là, malheureusement, les élites africaines ne le sont pas perçus. Voilà. Pour conclure, le temps est... Voilà, si vous voulez, donc, parmi les autres aspects, je voulais parler du rétablissement des relations commerciales et d'appuyer le virage numérique. Alors, les considérations essentielles en guise de complément, c'est qu'il faut reconstruire les économies en veillant à respecter le climat. La crise économique offre l'occasion de faire un bond de géant vers un avenir à faible émission de carbone. Ensuite, progresser vers un avenir donc à faible émission, soutenir les réductions de la dette de certains pays africains. La question de la dette est l'une des hypothèques qui pèsent sur l'Afrique. Aborder les questions et entrer au commerce illicite. L'Afrique souffre à cause du commerce illicite. S'attaquer aux pratiques de fraude fiscale des multinationales. Les multinationales installées en Afrique sont coutumières de ces pratiques de fraude fiscale qui, selon la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, représenteraient chaque année 100 milliards de dollars. Voilà. Donc, malheureusement, je n'ai pas pu mentionner le tableau mitigé. Dans ce tableau mitigé, je voulais relever les éléments décisifs de la relation Europe-Afrique et montrer les obstacles qui empêchent effectivement cette relation de prospérer. Peut-être dans les échanges... Dans les échanges, on aura l'opportunité de revenir. Je m'excuse. Je m'excuse pour la pression, mais moi aussi, je suis sous pression du temps. Merci pour la présentation et je donne la parole, last but not least, à Monsieur Frédéric Boama du Ghana, qui est académicien et professeur à l'Université du Ghana. Vous avez votre 8 minutes. Thank you very much, Mr. President. As the last person to speak, I am the last baby of the house, so I get all the privileges that my senior brothers didn't get. To oblige me some latitude. To oblige me some latitude as the last baby of the house. So first of all, let me express my appreciation to the government and the people of the Kingdom of Morocco for inviting me to this very important forum. I would also like to express my appreciation to the organizers, particularly our host, His Excellency Mr. Mohammed Ben Isa, and the Asila Foundation for this platform to share my thoughts on Africa and the West in terms of our economy and prospects for the future. Mr. President, let me acknowledge the brilliant presentations that have already been made by my co-panelists. Because of the in-depth presentations they have made, I am not going to go over some of the issues that they have already discussed. In fact, yesterday also, we had the opportunity to converse and hear our panelists talk about the concept of the West and in terms of the traditions that the West has with Africa. So I am not going to go over some of these issues. The topic for discussion this morning is very important because the economy affects everybody. As our first presenter noted, the interlink between the economy and security is very real. When people are hungry, it will be very difficult to protect or offer security. So when we are talking about the economy, whether you are well off, whether you are in a better position or not,
know that when the other parts of the population are not, it would affect your security. You cannot build enough fences to protect yourself when the economy is not doing well. So economic issues are at the heart of every nation's development and well-being. Now, my presentation is going to be in three parts: the past, the present, and the future. In terms of the past, Africa and the West admittedly share a very long history. A history that involves the West denying the existing civilization of Africa before colonization. But Africa and African states had civilization and states with structures on trade, on security, on culture, on multiple areas of African life before the era of colonization. Now, Africa as a continent, the West prefers to see it as its discovery. And based on this discovery, the West partitioned Africa as its domains, as its properties within the era of colonization. Now, this partition of Africa was not based on African interests. It was based on colonial or Western interests. And it is this colonial interest that built the basis or the economic foundation of African states. So it is very important when we are discussing the economies of Africa to look back and look at how African states were built, what economies, what legacies were left by the colonial powers when they left Africa. In the context of colonization, African states were seen as mere producers of raw materials. They were seen as producers of raw materials to feed the industrialization quest of these Western societies. Now, Africa was exploited in terms of not just its natural resources, but also its human resources through the slave trade. Now, within this context, there was no ownership for Africa. So these trading routes, the infrastructure, the education, the society, the organization of African society were built along the lines of colonial interests to be able to feed their industrialization. Now, with that being said, where are we today? Now, the structure of the relationship between Africa and the West, in terms of Africa being the basket of production to feed the Western industrial civilization, has not changed. Indeed, on this, I would defer to the wisdom of Emmanuel Wallenstein, who looks at the global world systems theory and comes up with a position that the global South exists on the periphery to feed the global North as the basket of production, that African states exist only to produce raw materials that are utilized by these Western economies. Now, post-independence, the expectation was that a new Africa would emerge, a new global structure would emerge. But since 1945, with the creation of the UN, the Bretton Woods institutions, this same colonial ideology, based on an idea that African states exist to feed these civilizations of the West, still exists today. Africa has become a theater of experiment for Western societies in terms of its economic experiment. Most African states went through this era of economic structural adjustment programs that yielded negative outcomes because Africa was treated as a country instead of a continent with diverse countries and backgrounds and needs. Now, with the rise of liberal democracy in the end of the Cold War, the expectation was that African states would be able to chart a new course for themselves. But this idea of the African state being able to
have a global foothold in economic affairs has not been realized. African states continue to be marginalized when it comes to global markets and access, when it comes to production. Now, the effort of African states to develop through economic trade from the formation... I'm afraid you have only 1 minute left. Very well. From the formation of the OAU in 1963 to the present AFTA architecture, still maintains the idea that Africans can trade amongst themselves. But as we have seen from the statistics, it is very minimal at this point. Now, the AFTA ideology, even though a brilliant one, fails to account for the fact that it is not only the creation of these legal opportunities in terms of the FTA, but importantly, the creation of infrastructure that would be able to promote trade within the continent. Now, the ownership of global fleets, vessel fleets in the world, Africa has less than 1%. Now, what it means is that it is impossible for us to treat trade within Africa as an FTA, because every trade within Africa has to go through some internationalization, therefore raising the cost of trade within Africa. I would also make some concluding remarks. Now, in terms of my concluding remarks, I would associate myself with the second presenter, especially on the importance of data. Africa, there is a new war going on, which is the data war. Outer space exploitation has become the new domain. I think Africa is over-relying on its natural resources. The world has moved. We need to move with it. Also, we need to take account of the fact that education and culture is very, very important. When you want to misdirect a people, miseducate them. And the Western societies have succeeded in charting a certain idea of development through African education. Okay. Last one. Very last point. We need to understand, yesterday I posed a question about how do we break down these global structures. And my view is that we need to understand that even though formally colonization has ended, but coloniality, which is the modernization of Western lifestyle and education, has not ended. As Africans, we need to develop our own structures that would be able to harmonize trade and development led by Africans within the continent. Anything short of that, I'm afraid Africa will still struggle. Thank you. Thank you. Merci, M. Boama, pour cette présentation. Encore une fois, je m'excuse par rapport à la méthodologie que j'avais présentée. J'aurais certaines questions à poser aux panélistes, mais je vais sauter ce point parce que on a à peine 25 minutes pour conclure. Donc, je ne vais pas réagir par rapport aux présentations et je vais donner la parole au public pour 3 commentaires, questions ramassées pour que le panel puisse arriver puisse réagir et finir à l'heure impartie, c'est-à-dire 11h30. Donc, je vais prendre 3 questions. J'ai déjà les mains levées. Alioune, Eric, et oui, le nom? No, oui. C'était 3, Madame Diarra. S'il y a le temps, on va revenir. Mais prenons ces 3 questions. Je vais demander aux gens de faire ce commentaire ou aux questions de façon ramassée pour que rapidement on puisse passer à la réaction du panel. Alioune, rapidement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. On parle de l'Afrique et de l'Occident. Mais quand on regarde les évolutions de ces deux entités, appelons-les ainsi, on se rend compte que les trajectoires sont totalement contrastées. L'Europe
existe aujourd'hui comme entité économique, financière et monétaire, c'est une réalité, elle n'existe pas encore comme entité politique. Elle n'a pas d'adresse politique. L'Afrique s'est donné une identité politique, mais elle n'existe pas sur le plan économique. Quand on parle de l'Afrique économique, ça n'existe pas. Ce qui existe, c'est 54 ou 55 États qui négocient chacun ou qui sont divisés ou regroupés par ceux avec qui ils traitent. Vous avez 19 pays ou institutions qui convoquent régulièrement, qui provoquent régulièrement des rencontres entre leur pays et l'Afrique. Jamais l'Union africaine ne part pour représenter l'Afrique. Chaque État veut y être et considère qu'il est le mieux placé pour défendre ses États, ses intérêts. Donc, il n'y a pas d'unité sur ce plan-là. Il n'y a pas une Afrique économique qui parle d'une seule voix. Ma question est donc de savoir, est-ce que nous ne sommes pas en train de mettre la charrue avant les bœufs? Est-ce que nous ne devons pas trouver les moyens de faire en sorte que sur les questions économiques, nous ayons des positions communes que nous puissions imposer et que nous n'allions pas en ordre dispersé dans les discussions où on parle de l'ordre économique? Merci. C'est bon, merci. Merci. Et après, c'est Eric. Merci. Ma question, je rebondis sur directement au point, Eric, parce qu'on n'a pas le temps. Oui, je rebondis à ce que vous disiez tout à l'heure. Moi, j'ai participé dans les années 2000 aux négociations entre l'Union européenne et la CEDEAO et l'UEMOA sur le partenariat entre l'Union européenne et cette zone géographique spécifique. Et ce qui était frappant au fur et à mesure des échanges, moi j'étais avec l'UEMOA à l'époque, ce qui était assez impressionnant, c'est qu'en fait il y avait des valeurs communes qui étaient affichées, notamment la liberté de circulation, notamment la nécessité d'avoir un espace économique avec une seule barrière tarifaire, mais qu'au fur et à mesure des échanges, et parce que le processus était très lent, côté africain, on voulait ce qu'on appelait le PAPED, qui était le programme en gros de développement pour préparer justement cet accord commercial qui finalement n'a pas eu lieu tel qu'il était attendu. Vous parlez du partenariat, oui, les APL. Les APL, voilà. Okay. Et donc sur ce partenariat, on voyait bien qu'il y avait au fur et à mesure une exaspération des Européens qui trouvaient que ça prenait trop de temps, et alors même qu'ils partaient avec des valeurs communes d'unification d'une zone douanière, in fine, ils ont signé des accords séparés avec la Côte d'Ivoire et avec un certain nombre d'États qui étaient en fait disruptifs même de la CEDEAO et des logiques de la CEDEAO. Donc on partait ensemble avec des idées communes et in fine, pour des raisons d'affaires et parce qu'il fallait avancer, il y a eu ce problème-là. Moi, ma question, elle était, dans ces négociations, on était, la partie africaine à laquelle j'étais intégré, on était peut-être 40 personnes. Ça revient à ce qui vient d'être dit juste avant. Chacun voulait être présent. Côté européen, il y avait 5 personnes. Donc c'était des négociations assez étranges en termes physiques, j'allais dire, dans ces discussions. Notamment, moi, j'étais à Accra sur des rounds sur place. Ma question, c'est est-ce que c'est la bonne échelle? J'enchaîne par rapport à la question précédente. Est-ce que finalement, ces négociations commerciales avec des blocs du type Union européenne et accord de partenariat avec la CEDEAO, par exemple, est-ce que c'est une bonne échelle et est-ce qu'il faut les encourager, les structurer davantage? Je trouvais que les cadres africains qui avaient participé à ces négociations étaient très bien préparés, en tout cas savaient ce qu'ils voulaient. Le Nigeria pesait évidemment énormément dans ces négociations, notamment pour des questions de médicaments. Mais est-ce que vous pensez que c'est cette échelle-là qu'il faut conserver ou est-ce qu'il faut transférer cette compétence, comme l'a fait l'Union européenne, à une échelle communautaire plus large? Merci. Monsieur devant là, votre nom c'est? Usman Baraya, Ambassador Baraya. Ambassador, I didn't recognize you. Good morning, everybody. Yes, I have my African outlook today, so it's very quickly. I have a comment and a question, and all to do with the last contribution by our brother from Ghana, Frederick. It is to do about treating Africa as one. Because of lack of time yesterday, I couldn't even touch on that. The fact of the matter is, from experience, I'm talking as somebody that presided over many of these negotiations with the Europeans and with the United States of America. In the case of European Union,
You know, we've had so many varied experiences under the ACP, the Cotonou Agreement, for example, the EPAs. You know, once we allow ourselves to be treated as Maghreb Union and SADC, as ECOWAS, we'll never get there, because it is the same usual tactic of divide and rule. So we always have to be prepared to face every negotiator as Africa as one. That is one. And then it's a comment. Next one is question. Still based on your contribution. Don't you see Africa now moving towards this communality or commonness of its interests, as clearly delineated in the principles of this new outfit that is even based in your ancestral Ghana? That is Africa Continental Free Trade Area. I think all things being equal, if we're able to put our acts together, we can make some positive progress forward. That is economically speaking in terms of trade, because trade is very, very important. Trade is the engine of growth everywhere. So it is very, very cardinal. The last one, politically speaking also, recent attempt. Ambassador, I'm sorry, we do not have time. I don't know. So people have ideas. You know, you ask us to come in. Okay, because so, we have just 14 minutes, and the panel should react. So, je reviens au panel avec les questions soulevées par Alioune, Eric et l'ambassadeur Baraya pour la réaction du panel. Qui est-ce qui veut réagir? On a ici Diop, rapidement. Après, monsieur, allez-y. Voilà, donc je voudrais dire à notre ami Alioune Sall, je suis parfaitement conscient de la pertinence de votre question. Quand vous dites que l'Afrique n'existe pas sur le plan économique, en face, effectivement, il y a ce groupement politique et que l'Europe écrase la concurrence. Ce que vous ne mentionnez pas, c'est que certains États européens qui sont réputés puissants économiquement ne sont puissants que parce qu'ils ont exploité et continuent d'exploiter ces États africains. Et donc la prise de conscience par ces États africains depuis quelques années, que ce sont leurs ressources qui enrichissent la France, est un point de rupture fondamental qui va permettre de reconsidérer les relations, l'asymétrie des rapports entre les États d'Afrique, par exemple francophones du CFA, et la France. Un pays comme la France a un PIB qui est 27 fois supérieur à celui du Sénégal. Pour autant, quand on questionne la composition de l'économie française, ben c'est l'uranium du Niger, c'est le pétrole du Gabon, c'est le pétrole du Congo-Brazzaville, c'est les ressources substantielles que possèdent ces États-là, qui sont exploitées depuis plus de 60 ans par la France, qui enrichissent la France, qui en font une puissance moyenne. Donc quand la société civile, les jeunesses aujourd'hui ont pris conscience de cela et observent la nécessité d'avoir des ruptures avec des pays comme la France, je ne sais pas si c'est le cas avec la Grande-Bretagne, et ça c'est un enjeu qu'il ne faut pas non plus négliger. D'accord. Donc on est à un point de rupture aujourd'hui. Les Africains ont conscience de la cause de l'asymétrie des rapports économiques entre eux et l'Europe. Et le dernier point, c'est la même chose avec les États-Unis. Si vous remarquez aujourd'hui, beaucoup de pays, l'Arabie Saoudite, la Chine, les BRICS, veulent remettre en question le dollar parce qu'ils ont compris que les États-Unis ne sont pas si puissants que ça économiquement. Leur économie repose aussi sur le dollar qui, en dernière instance, est une forme de spéculation depuis 1971. Donc il faudra remettre sur la table ce type de questionnement-là. Voilà. Ok, merci. Merci, Monsieur Ali. Merci. Thank you, Mr. Chairman. I'll come to you because I'll ask the question as well about the regional groupings. Today, the initiative of having an African continental free zone agreement that englobes the whole of the African states. It means now that they have an economic grouping that they didn't have before. They only had the African Union as a political entity. Today they have an economic entity that they should actually use when they talk to Western donors or traders or whatever, like European Union or the Americans or even China or Asia. That's what they should do. And it is an important aspect that should be adopted by all African states, that they should group themselves together
and talk with the same language. It's very important to talk with the same language, and that is the strength of the European Union. Is when they negotiate with one language, and that is important for the Africans to adopt the same practice. Then they will go forward with that. Thank you. Thank you. Merci. Mohamed? Yes, thank you. Thank you so much. Very short comment. Very short comment. Couple of points I want to make to close. Point number one is that I completely agree. We need coordination and what I call it unity of purpose. So before we go these meetings, we need that coordination. But I will prioritize coordination in peace and security of the continent. Coordination in education of our young generation in the continent. Then that directly, positively reflect on economic growth and stability and trade. We see this in Morocco. We're sitting in Morocco now. Security, stability, peaceful community and society. There is education. I visit Morocco quite frequently. I notice how the country is progressing. We see the development. And I'm glad that now Morocco also turned to Africa, empowering Africa. And as I deal with civil society, a lot of Africans come for education here. His Majesty the King prioritize education of Africa. So we really need to focus on education. We have examples that we can follow. The second point I want to make is we need to utilize the resources we have in Africa. What are these resources? Our human resources. As I mentioned earlier, 70% of the African population's youth under the age of 30. What we have done for that? We need to empower them with education. And finally, my brother Victor, is woman empowerment. We need to focus the women in Africa need to be empowered. We know from reports that, especially in peace and security, when women's in the forefront, the peace and security agreement actually sustain. Okay. Thank you so much. Okay. Thank you. Boubacar, merci. Des commentaires rapides. Parce oui. Non, merci, Monsieur le Président. À la suite des échanges, je reviens encore sur, félicitations pour toutes les contributions, je reviens encore sur un élément important. Quand on parle de relations économiques et de développement économique et commercial, il y a un élément important qui est un outil neutre, je dirais. Et c'est quoi? C'est la mesure. Mesurer. C'est très important de mesurer parce que c'est avec ça qu'on dit il y a un progrès ou il y a un recul, etc., etc. Et ça, souvent, on n'a pas développé beaucoup cet aspect-là de mesure. Là, il y a beaucoup de statistiques qui sont faites. Et parfois, quand les statistiques sont faites, on est content ou on n'est pas content. Mais peut-être que le commerce, la contribution de l'Afrique au commerce, peut-être c'est pas 2%, peut-être c'est 14%. Qui a fait la mesure? Pourquoi on ne remet pas en cause cela? Au niveau des pays, vous connaissez tous les problèmes de statistiques. Donc, ce qu'on peut se dire au moins, c'est 2 points, et je finis avec ça. L'Afrique a gagné, et c'est très optimiste, a gagné sur 2 points. L'espérance de vie a augmenté. Nous avons gagné dans tous les pays, les gens vieillissent, les gens atteignent des âges 60 ans, ceux qui étaient à 35 ans, ceux qui étaient à 60 ans, on est à 80 ans, donc il y a une progression de ce point de vue humain, démographique, et on a une jeunesse.